Добрый день. Good day to everybody. В этой презентации мы представим вам новый холдинг, This presentation will present to you the new holding который запускает свою криптосистему that will launch its own crypto system, и причем эта криптосистема будет обеспечиваться другими направлениями деятельности холдинга. and this crypto system will be provided also by another kinds of activities of this crypto holding. Какие это направления? What are these directions and activities? Это блокчейн вместе с обучением, криптокоинами и биржей. The first one is blockchain together with system of education, with crypto coins and with exchange. Другие направления, которые будут поддерживать криптокоин, это бизнес, который включает в себя краудфандинг и платежный институт. Another direction and activity is business that will include crowdfunding and payment system and educational and payment institute. Следующее направление – это социальная сеть, которая будет платить за активность пользователей. Another activity is social network. This social net will pay its users for usage of this network. За любые действия в социальной сети мы будем получать криптокоины. And we being users will get crypto coins as payment for any kind of activity in this social network. Следующее направление – это мировой маркет. Another direction of activity is the world market. Это будет легальная торговая площадка по приему криптокоинов. It will be legal trading grounds for purchase, accept and sales of crypto coins. Криптосистема основана на реальных активах и гибридном майнинге Proof of Work and Proof of Stake. This will be real crypto system based on real actives and hybrid mining based on proof of work and proof of stake. Холдинг представляет собой швейцарское акционерное общество. This holding is Switzerland stock company. Официальный старт назначен на май 2017 года. And its official start is planned on May 2017. Однако лидеры смогут получить реферальную ссылку и регистрировать участников в апреле 2017 года. Nevertheless, the leaders of the company will get possibility to give links and to register new members in April 2017. Эта криптосистема отличается от всех существующих тем, что This presented today crypto system differs from all the rest systems with the following features. не будет токенов, не будет сплитов, не будет сложности. It will not have tokens, it will not need splits, it will not need levels of difficulty and proof. Партнеры будут сразу покупать криптокоины. All the partners will be able to buy ready crypto coins. Тем самым сокращается время от инвестирования средств до получения прибыли. This way, the time between investment of amount of money into this system and achievement receipt of crypto coins is minimized. На первом этапе компания продает бизнес-пакеты, в которые входят 4 элемента. In the beginning of its activities, the company is ready to sell 4 packets with 4 elements included. Первое – это криптокоины, которые наполняют жизнью всю криптосистему. The first element included in business packets is crypto coins,
that bring life to the entire system of crypto system. Второе – это обучающие материалы, созданные успешными профессионалами из разных областей. The second element will be formed by educational materials. The education system was created by the professionals and practicing people in different fields of science. Третьим продуктом пакета будут лайки, с помощью которых пользователи смогут оценивать и голосовать за проекты на платформе бизнес. The third element included will be so-called likes. With the help of these likes, users will be able to estimate the project on the business platform. Четвертый элемент – это рекламные бонусы, которые пользователи смогут использовать для размещения своей рекламы на платформе Network. And the fourth element will be bonuses for advertising, so-called ad points. These ad points the users will be able to use to place their advertisement on the platform called Network. Компания планирует за 1,5 года добиться роста курса коина минимум в 10 раз. The increase of coin raise is planned 10 times within the next 1.5 year. Стартовый курс планируется в 10 центов, а прогнозируемый курс к декабрю 2017 года 1 евро. The initial rate, starting rate, that will be on May 2017 is 10 cents, but the forecast rate by the end of December 2017 1 euro. Прогнозируемый курс на конец 2018 года 10 евро. And the forecasted rate by the end of the year 2018 is 10 euro per one coin. За счет чего компания планирует добиваться роста курса нашего коина? So, by what means is company planning to achieve such great increase of rate of its coins? Первое – это растущие инвестиции компании в драгметаллы, золото и платина. The first will be the constantly increasing investments of the company into gold and platinum. Также это растущие доходы инвестиционного портфеля и стратегии умного развития компании. Besides, we are planning increase and profit of the investment portfolio of the company and the strategy of smart investing. Далее, это будут растущие рекламные доходы социальной сети. We also plan the increase of advertisement and the profit achieved by this advertisement in our social network. Также это будет возможность использования коина в многочисленных пунктах приема по всему миру. Besides, our coins will be able for use in various bank and other payment systems all over the world. Присутствие криптокоина на биржах. Our coin will be placed at the different exchanges. И возможность продать компании по внутреннему курсу. Besides, we shall get the future possibility to sell our coins back to the company at the internal rate. Наш коин – это централизованная технология блокчейн плюс централизованное управление курсом, которое осуществляется компанией. Our coin is decentralized technology of blockchain together with centralized control and managing of the rate of our cryptocurrency that will be issued by the company. Для хранения криптокоинов была разработана система безопасности Paranoid Modus. Especially for the system of stock in our crypto coins, such system as Paranoid Modus was made.
По многим параметрам компания обогнала биткоин. And if we compare the main parameters, this company is more high than even Bitcoin company. Let us check it. Например, безопасность коина и биткоина 100%. For example, let us check safety. Safety of coin and Bitcoin are 100%. Но в нашем криптокоине имеется патент на параноик мод и гибридный блокчейн. But CryptoCoin is protected by the patented paranoid mode together with hybrid blockchain based on proof of work and proof of state. В нашем криптокоине блок создается в 10 раз быстрее, чем в биткоин. One block in our CryptoCoin is produced 10 times faster than Bitcoin. You can see it. Ликвидность коина достигается долевым инвестиционным портфелем, резервами в драгметаллы и доход от рекламы, а также продаж и бизнес. The liquidity of our coin is achieved by various means. For example, its high-tech portfolio with shared income, it's reserved in platinum and gold investments, its profit achieved by the advertisement in our social network, and also income of sales and rate on exchanges. Чем еще может гордиться компания? What else can our company be proud of? Глобальное позиционирование на 8 языках мира. Our company will be presented globally in the world in 8 languages. Своя академия, в которой будет проходить практическое обучение всех партнеров. We have our own educational academy that will provide education for all partners and people practicing it. Качественный контент, который появится сразу после запуска продукта. We'll have high-quality content that will be available and appear in the network as soon as it will be officially launched. Мощная глобальная кампания по продвижению продукта. And for sure we shall have powerful global company that will help to move our product. Теперь поговорим, какой пассивный доход будут иметь инвестора. And now let us speak about passive income that will be available for our investors. Первое направление пассивного дохода – это рост количества коинов. The first direction of passive income is increase of coins amount. Так как применяется алгоритм Proof of Stake, As we use algorithm called proof of stake, то ваши коины в криптокошельке будут генерировать вам новые коины. so all coins that we have in our purse will generate new coins themselves. Например, For example, если у вас в кошельке 1000 коинов, if you have 1000 coins in your purse, то вы будете получать 2 коина через несколько дней, потом еще 1,5 коина через несколько дней и так далее. so in some days you will get 2 coins more, in some more days 1.5 coins more, and so on. Если у вас в кошельке 1000 коинов, If you have 1000 coins in your purse, 10 тысяч, or if you have 10,000 coins in your purse, то вы будете получать дополнительные коины за несколько часов. so you will get new coins only within few hours. Если в кошельке 100 тысяч коинов, то время добычи коинов будет сокращаться до минут. And if you get 100,000 coins in your purse, so the time needed to get new coins will be just few minutes. Вторым направлением пассивного дохода – это рост курса коин.
Another way to get passive income is the increase of coins rate. Например, первый миллион коинов компания продаст по 10 евроцентов. For example, the first million of coins the company is planning to sell for the rate of 10 euro cent per coin. Второй миллион коинов продается по 20 центов. The second million of coins is planned to be sold for 20 euro cents. Третий миллион коинов по 30 центов и так далее. The third million of coins, the rate is planned 30 euro cents, and so on. Тут же на внутренней бирже на сайте можно будет коины продавать по курсу чуть ниже, чем предлагает компания. At the same time, we shall have the inner market and inner exchange of the company, where the rate will be little bit less. Когда курс достигнет какого-то пункта, например, в 50 евроцентов, At the moment when the rate of each coin will be equal to, say, 50 euro cents per coin, компания объявит об обратном выкупе монет и у всех желающих выкупит по 35 центов. the company is planning to announce the purchase of the coins back to the company. So the company is planning at this moment to buy back all coins from its members for the rate of, say, 35 cents. Такой алгоритм обратного выкупа будет проводиться постоянно. And such algorithm of so-called back purchase by the company will be made regularly. Компания предлагает для активных партнеров шикарную реферальную программу. And the referral program that is offered to the company members is various, and you can see it. Реферальная программа на 11 уровней. The referral structure and referral bonus program is counted on 11 levels. И при этом в глубину до 5-го уровня она увеличивается. And it is constantly increasing bonus up to 5th level in depth. Реферальная программа будет открываться постепенно. This referral program will be opened as soon as, В зависимости от личного пакета, количества лично приглашенных и оборота структуры. the personal turnover, the amount of personally invited new members will increase. So it will be opened step by step with the increase of structure. Компания предлагает пакеты от 5 евро до 10 тысяч евро. Business start projects are various. The minimum will be 5 euro and maximum 10,000 euro. Пакеты суммируются и участвуют в открытии уровней комиссии. All these packets can be summed up and all of them take part in the opening of the levels of bonuses that will be reached and received by the member. Чем дороже пакет, тем больше продуктов компании вы сможете купить. The more expensive start packet you buy, the more options you will get. Вы сможете купить больше коинов, больше обучения, больше лайков и больше рекламных поинтов. You will be able to get more coins, more educational materials, more social network possibilities, and get more bonuses. Также компания предлагает бонус быстрого старта. Besides all above mentioned, the company offers fast bonus start to its members. Те участники, которые в течение 30 дней сделают оборот от 5000 евро, получат 10%. Those new members who will be able to make turnover of minimum 5,000 euro within first 30 days of their activity will get 10% of the amount.
но максимально 1000 евро. but not more than 1,000 euro as fast start bonus. Оборот структуры будет засчитываться только с открытых уровней. How to count this? The turnover from the opened new levels will be counted. И будет выплачиваться через 30 дней после регистрации. And the said fast start bonus will be paid at once after 30 days from the moment of registration. Компания предлагает также бонусы от оборота структуры и личного статуса от 100 до миллиона евро. Besides, the company offers to its members bonuses of personal turnover and personal status bonuses. They will be from 100 euro to 1 million euro. Максимальный чек этого бонуса можно получить при наличии всего 20 бриллиантов в первой линии. And maximum possible check the company member will be able to get just having 20 personal created diamonds in his first line. Дальше мы рассмотрим, как правильно работать, исходя из маркетинга компании. So let us look at the marketing plan of the company and see how to get it faster. Например, это спонсор. For example, C is sponsor. Он ставит в первую линию только активных пользователей. And the first his personal line is created by only active users, active new members. Достаточно таких участников 20 человек. It's enough to find 20 such active members in the first line. Каждый из этих участников приглашает людей, делает оборот и становится даймондом. Each of these new invited members is active, he invites new members and he gets status of diamond. Спонсор должен помогать своей первой линии делать обороты структуры. The aim of sponsor is to help his personal 20 people to make structure and create new elements. Если спонсор приглашает нового участника If sponsor invites the new member и поставит его в первую линию, and if he puts new member again to his first line, his personal line, спонсор получит только 10% от его инвестиции. so sponsor will get just 10% from this new member personal investments. Если спонсор отправит этого человека в глубину, в 4-5 уровень, But if this sponsor will place this new member in the depths, say in 4th or 5th level under his former lines, он получит 6 или 7% от инвестиции, he will get 6 or 7% from these investments, а также бонус от оборота структуры своего нижестоящего. plus he will get bonus of entire this member structure turnover. Такая стратегия работы будет самой правильной. And such strategy of work will be the best. На этом презентация закончена. This is the end of our presentation. Желаем всех больших команд. We wish you all to create big structures.